Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming today to this event that we like to call book promotion instead of something else. And we would like to thank all the Albanian friends and British friends that came from quite very far. Especially, we'd like to thank His Excellency, the Ambassador of the Republic of Kosovo to the UK. His Excellency, very great chairs. Thank you very much, His Excellency. Michael Day from Christian Embassy. Thank you very much, dear member of Anglo-Albanian Association, President Noel Malcolm, I saw it somewhere, and all of you that came tonight. It's a book promotion, and unfortunately it's the last event organized from the to the Albanian ambassador to the UK, Berisha, and it's a great pleasure to have everybody here. First of all, we'd like to play a video, it's a short message for Ambassador during the period of 4 years to the UK. Let's put together. Shumët që u prodhuan nga institucioni që u drejtua të në këto 4 vite. Madje edhe një përmbledhje do të ishte shumë e lehtë se sa një mesazh në fund të një cikli shumë normal, pikërisht mbarimin e misionit. Besojmë se për shqiptarët e Britanisë Madhe do të mbetet e paharrueshme thënia juaj që në kryetëherë se ambasada do të jetë shtëpia e madhe e gjithë shqiptarëve dhe gjatë këtyre viteve u vërtetua që dyert ishin të hapura në çdo moment. Do të ishte shumë e lehtë për ne që të mund të specifikonim rreth 150 aktivitete kulturore artistike që u zhvilluan. Në të vërtetë kishte kaq shumë aktivitete saqë lajm përbënte nëse kalonin 2 apo 3 javë dhe në ambasadë nuk organizoi asgjë, që nga organizimet e herpashershme të organizatës më të vjetër shqiptaro-britanike, Anglo-Albanian Association, e deri tek promovimi i talenteve të reja, brezit të ri, atyre që u lindën në ishullin britanik e që me krenarit performuan në shtëpinë e madhe të shqiptarëve në ambasadë. Do të ishte absolutisht e pamundur që të mund të përmendim se cili ishte aktiviteti më mbërslënës që nga promovimet e librave të mikëve të mëdhenj të kombit shqiptar, të shqiptaro-britanikëve e deri tek dekorimi i lordëve britanik, përvojë kjo që kishte munguar më parë. Siç kishte munguar dhe përvoja me aktivitetet e shoqatave apo organizatave të tjera, shfaqja e filmave me tematikë shqiptare e deri tek promovimi i modeleve shqiptare në Britani. A mund të harrohet aktiviteti i zanës shqiptare e asaj që u kthyen model jo vetëm për të rinë shqiptar, por për të gjithë rinin anëkën globit, Rita Orës në ambasadën tonë. Miq dhe bashkëpunëtorë dinë dhe shumë nga vështirësitë që mund të hasen nga drejtuesi i një institucioni
ku gjenden në rrethana të caktuara kur përplasjet politike nuk lejojnë të ushtrojë detyra në mënyrë normale, e megjithatë ngallë dëshira për të punuar për të kontribuar në çdo moment. Me siguri që ka qenë tepër e vështirë tu shpjegohet dhe të tjerëve që ekzekutivi shqiptar në një moment caktuar ngriu çdo marrëdhënie me këtë institucion, duke shënuar kështu rastin më të paprecedent në historinë e diplomacisë shqiptare që nga koha e Ismail Qemalit. Ishte kohë e pa kohë kur për shkak të mbremrit lehtësisht nisin paragjykimet, por kjo nuk ndaloi në asnjë moment aktivitetin tuaj. Cili koleg ambasador do të besonte, vje fjala që në Nacional Albania, një ndër aktivitetet më prestigjioze të zhvilluara në Londer, është bërë pas një shpenzim nga aparatë e shtetit shqiptar, por me përkushtimin tuaj të jashtëzakonshëm i dashur ambasador, si dhe me ndihmën e disa shqiptarëve të fushëm. Ishte ky aktivitet udhëtimit e muzikës shqiptare, të interpretuar nga divat e muzikës shqiptare Elmonela Java apo Imba Mula, që u duar tërpitën aq njërosisht nga publiku britanik shqiptar, që shënon një tjetër dimension të diplomacisë kulturore. Ne shqiptarët e Britanisë u ndjem të privilegjuar gjatë gjithë kësaj kohe, jo vetëm që shlyuam këtë aktivitet, por thjesht mirëkuptonin bashkëdhetarët në shtete të ndryshme që do të donin performanca të tilla në ambasadat e vendeve ku ata jetojnë. E mbase pas shumë kohësh do të harrohet një herë e në një kohë se disa zyrtarë vendosën të ngrinë marrëdhëniet me një ambasador, do të harrohet mbase që gjatë misionit tuaj u organizuan takimet e niveleve më të larta me zyrtarë britanik, do të harrohet mbase që një ambasador në Londër bëri atë që bën paraardhësit e tij në historinë moderne të pas viteve 90-ta, por kurse si nuk do të harrohet se një nga pikat kryesore të shqiptarëve në Londër mban firmën e Berishës. Padyshim se vendosja e bursit të Skënderbeut në Londër mund të konsiderohet si kulmi i veprimtarisë suaj të pandalshme këtu. E ndërsa numërojnë ditët e fundit të misionit tuaj si ambasador në Britaninë e Madhe, ka vetëm një fjalë shqiptare që mund thuhet: faleminderit. Faleminderit dashur ambasador për gjithçka bërë për kombin shqiptar. Është fitore në vetvete mbyllja faqe bardhe e misionit, e natyrisht që do të kemi gjithmonë si pjesë e historisë sonë të komunitetit shqiptar këtu në Britaninë e Madhe. Do të kujtoni edhe kur gjenerat pas gjenerate do të kalojnë nga bursi Skënderbeut në Londër, por edhe për kontributin e zakonshëm që dhat me librat tuaja. Çdo familje shqiptare duhet të ketë në shtëpi librin tuaj Refleksione shqiptaro-britanike. Faleminderit dashur ambasador. Faleminderit që e keni bërë më të lehtë, por edhe më të vështirë njëkohësisht edhe misionin përpas arsin tuaj, duke dëshmuar se si mund të jesh një ambasador model. Mbremje të gjithë dhe faleminderit shumë që keni ardhur. E di që të vish në cepa ndryshme të Londrës nuk është aq kollaj, sidomos në teor trafiku. Ju falenderoj shumë që jeni këtu. Jam aq i emocionuar nga kjo video klip i luajtur këtu sa e kam goxha vështirë të flas. Por meqense se më ka frymëzuar një ndjenjë shumë e lartë dhe shumë e fortë që buron në rrjedhën ta marrë ta që është dashuria për Shqipërinë dhe për shqiptarët, dhe se do ta marrë vetë derisa t'i them 2-3 fjalë sonte. I'd like to speak in English in order to keep all the participants here tonight on board and make them understanding what is about all this evening. I'd like to welcome Ambassador Mbremje, my friend, who has been alongside with me on this journey. Thank you very much, Jerry, for coming here tonight. I'd like to thank Michael, Jerry, from the Director Executive of the Christian Embassy here in London. Let me thank all other friends who have helped me to complete a long journey, which is about almost 4 years. I'd like to thank all the members of the Anglo-Albanian Association who, in more than 100 years, have been always side by side with the Albanian cause. Let me thank other friends who contributed not only for this evening, but for other activities like preparing Rama and Kristale, like Ashif, Neli, like many others that probably if I keep mentioning them, I will forget anyone and get a bit. I'll tell you a story which tells you that I've been always walking on the edge in a road. In
2012, when I was assigned here, as rightly was mentioned in this video clip, I decided to do something which was open an embassy for you, for people who would consider the embassy like a home, like a place where they can come, enjoy, learn, respect, and go with strong desire to come back again. It was the 100th anniversary of the Albanian independence, and we were with our colleagues of the embassy thinking, what can we do? Something special for Albanians in the United Kingdom. And we all know that the Albanians in the United Kingdom from all sides of the border in the Balkans exceed probably the number of 100,000. So that's a very significant community. One day we decided to go with one of our colleagues, and she is here tonight, Joanna, to the Westminster Council to meet a lady who at that time was Lord Mayor of Westminster, Susie Burbridge. We ascended the lift at 14th floor. A very nice gentleman was there waiting for us. But Susie Burbridge didn't come in 30 minutes, and we were taken around to see all the nice view of London. One side, the Buckingham Palace, the other one, Big Ben Parliament, etc., etc. I got a bit nervous, to be honest, because I was kept just waiting, and finally, a very nice, charming, older than I lady entered the room and said, "Welcome, how are you? What can I do for you?" I said, "Look, I'm coming from the Albanian embassy. We have a national hero who has protected you. That was the one who exhausted all the sources of his nation to protect the Christianity on the other side of the Adriatic Sea. And we fought against Turks and Ottomans, and all this story, on and on and on." Actually, I realized that I was being a bit interesting for her. So rather than getting bored with it, she said, "Well, tell me more. I said, "Well, now Schoenberg has died in the 15th century, but we need to place a monument here in London." I said, "How can we do that?" So, well, I know that it is not easy, but nothing good comes easy. She said that, well, in 2 weeks I'll hand over this position because that's the rotation of Lord Mayors. But I'll tell to Robert Davis, who is going to substitute me, that he will do something for me. Okay. Actually, I left with very little hope. A few days later, I went to a gentleman named David Lloyd, who lives in Bayswater. We had some connections with him. David asked me, "What are you doing here? What is your actually? What is?" I said, "Well, I want to place monument of Skanderbeg here in London. So how can you do it?" And we just delivered a conversation with him and on and on. And I said, I've been to a lady who said that, I told the story to Susie. David immediately picked up the phone and called someone there. I said, where are you? She said on the other end. I'm at home for 15 minutes, you have to be here. After 15 minutes, Susie showed up. And I said, "Wow, David, how come that this gentleman is here?" He said that this is a gentleman who wants to place Skanderbeg monument in London. So we went to the place where the monument is placed already, and we started to work for it. I didn't have money. I didn't have a Skanderbeg. I didn't have the boost. I had nothing. And besides everything, we had people in Tirana who say, tomorrow. So it was 5th of November 2012, where unfortunately David and I were both in hospital at Chelsea and Westminster. He was in one ward in the other side, and I was in the other side. My wife, Maria, was playing like a courier. So she went to David and said, David said, "Well, man has to place the monument." Maria said, "Well, if he doesn't..."